বলেন Adnan, স্যার। how are you? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন স্যার? Alhamdulillah. So, can you see the diagram? No. What you are seeing? Only writing. Questions গুলো দেখতেছি। Okay. So, can you read please from here? The primary coil of a transformer is connected to the 230 volts AC main supply. Describe how the transformer operates. Yes. How the transformer operates. So এই তো transform হাই এসি ভোল্টেজ কে লো কারেন্টে লো এসি ভোল্টেজ বানায় দেয় হাই কারেন্টে। Anything more? It sir, ওই transmits definition টা electricity একটু এই হবে from না? the grid lines to the institutions or something যেটাই বলেন। Yeah, what definition, Jiva? A transformer is a device that changes a high alternating voltage at low current to a low alternating voltage at high current, vice versa. Okay, so do you think this will cover 3 marks? At best, it might cover 2 marks. হ্যাঁ, এটা 2 মার্কস কভার করবে। সো আরেকটা পয়েন্ট বলে দিই যে it transports electricity from the grid lines to the How it operates, কিভাবে operate করে? ওই তো পাঠায় দিচ্ছে, ওইটা ওর অপারেশন আই গেস। Yeah, you are getting here changing magnetic field, right, in transformer. How we are getting from primary to secondary the voltage induced, how we are getting it or why we are getting it, that is the main thing you have to focus here. There's a Yeah. So how can you write it? Anyone can tell me now. An iron pole cuts through the magnetic lines, producing induced EMF. So where we are getting induced EMF? In the secondary, right? In the secondary, yeah. In the secondary, in the primary, we are giving the voltage or EMF. We're inputting voltage. Alternating voltage we are giving there, right? So this alternating voltage is creating changing magnetic field, and that is producing induced EMF in the secondary, isn't it? Is it clear? Yes, sir. Yeah, magnetic induction principle. Okay, so you also add that one, change in magnetic field. We are getting change in magnetic field in the primary, which is producing induced EMF in the secondary. According to the number of turns. Did you see the mark scheme? Are you checking the mark scheme? Are you going through mark scheme? Mark scheme তো equation নাই। এই ওয়ার্কশিটের মার্ক স্কিম আছে? এই নাম্বার 6 এর mark scheme নাই। Till 5 is there, right? Yes. দেখতে হবে দেখে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। Till 5 is given, so we can make it, no problem. It can be designed to step up or step down voltages and works on the magnetic induction principle. Then you add what I said, you add because of
Write here. Who was writing? Please write here. Because of alternating voltage in the primary, there is change in magnetic field. There is change in magnetic field which produces induced EMF in the secondary according to the number of turns. According to the number of turns. Thank you so much. So everyone please write it. Huh? So here we have to mention all this. Alternating voltage. This is a particular, particular thing or particular source we are using for transformer. Alternating voltage. If you are using direct current or DC power supply, then it's not working. Then for this alternating voltage, we are getting, there is change in magnetic field, which is producing induced EMF in the secondary according to the number of turns. If your number of turns is more in the secondary, then it will be step up. If the number of turns is less, then it is step down. আচ্ছা স্যার 3 মার্কের জন্য আমরা কতটুকু লিখলে হবে নাকি পুরোটাই লিখতে হবে? You write this whole thing. লেখা শেষ, লিখছি, খাতায় This লিখছি। whole thing you write. পুরোটাই লিখছি। Yes. আর মেইনলি 3 মার্কস এর জন্য কতটুকু লিখতে হবে স্যার? Yeah, mainly till secondary. It's একটু আন্ডারলাইন করে দেন স্যার। till secondary, from Points because গুলো। till secondary. Okay. মানে এতটুকু 3 মার্ক পাবো? Yeah, you can get 3 marks till here. আন্ডারলাইন করে ফেলি। একটু ওয়েট করবেন, লিখে নিতে। Yeah, till here only. Okay. I gave the bracket. Only that part you is enough for 3 marks. Okay. Now, next one. Can you read next one? Adnan? Try to wait, লিখে নিন। Okay, waiting. The output voltage of the transformer is alternating and cannot be used directly as a DC power supply. In the space below, draw the symbol of a circuit component that allows the current to pass in only one direction, and state the name of the component, circuit symbol, name of component. So can you remember that component? ওই Which নট is, গেটের মতন দেখতে, ডায়োড আই গেস। yes, diode. Can you draw this symbol? What Diode. the heck is diode? ওই যে ট্রায়াঙ্গুলার জিনিসটা, আই ডোন্ট নো, ইট লুকড সামথিং লাইক দিস। Yes. তারপর কি আছে জানি না। Correct. You are very Diode close. কি ভাই, এটা আমরা কবে পড়লাম? In DC circuit, we got this symbol. কম্পিউটার সায়েন্সে মনে পড়ছিলাম। Only This is symbol. not the full circuit symbol, just so you know. Yeah, only the symbol. You have to draw the symbol. Should I draw or you can draw? Sir, you should I draw. have I nothing don't like remember. that in DC. আছে, করাইছিল। কোন ক্লাসে? আমার কিছু নাই। থাকবে obviously. ওই তো কারেন্ট নিয়ে কিছু একটা করেন না, কারেন্টের কি অ্যামিটার মতন Okay, this one is DC the করে symbol of connect হবে। diode. হ্যাঁ অ্যামিটার না, সরি, এসি কে ডিসি করে, ডিসি কে এসি করে, কি একটা অল্টারনেট। যে কোনো একটা করে না। Yeah,
convert AC AC to DC. Yeah, write it here. To convert AC to DC. And what is the name of it? Already Ziva told. Diode. Diode. Okay, and this side, yeah, this side of the diode is negative, huh? Nani? This side is negative, right side. Nah. This side is negative and this side is positive, huh? প্রথমে শুনতেছি আমার কাছে পুরো জিনিসটা পজিটিভ। Have you taken the I notes? thought the same too. Yes, sir. Okay. Also give this, huh? Minus plus. It will help us in next topic. Okay? আরো Sir, টপিক এটা বাকি দাঁড়ান। আছে? Only one. We have only one. হাই কপাল। Physics এর পর কি ক্লাস ব্রেক তারপর কি? আমার পুরো Basic ছুটি। studies। তারপর তোমারও ছুটি আদনান। না আমার না, পুরো তাহলে ক্লাস আছে। বায়োলজি আছে। ধুর! তারপরে বায়োলজি তারপরে Wait, এমন কেন? এ তো টেস্ট আল্লাহ আই হাই। Okay, look. তুমি নিজে বলেছো যে টেস্ট। লিবান ম্যাথস ডি Yeah. সকাল সকাল হয়ে গেছে। Can you read Ziva this one? 24. কোনটা? Yeah, this one. 24.1. Yeah, 24. 24 Introductory. Introductory Electronics. And also read the learning outcomes. Learning outcomes. Candidates should be able to state that electrons are emitted by a hot metal filament. Explain নাম কি? that to cause a continuous electronics কি জানি ছিল। Yeah, introductory চ্যাপ্টারের নাম কি? electronics. Yeah, the topic name is Introducing Introductory electronics, Electronics. হ্যাঁ তো। Introductory Electronics. Yeah, topic 24. You write topic 24. Okay. Yeah, continue. Yeah, Ziva. Explain that to cause a continuous flow of emitted electrons requires one high positive potential and two very low gas pressure. Describe the deflection of an electron beam by electric fields and magnetic fields. State that the flow of electron current is from negative to positive and is in the opposite direction to conventional current. Describe the use of an oscilloscope to display waveforms and to measure periods and short intervals of time. The structure of the oscilloscope is not required. Explain how the values of resistors are chosen according to a color code and why widely different values are needed in different types of circuit. Discuss the need to choose components with suitable power ratings. Describe the actions of thermistors and light-dependent আচ্ছা resistors স্যার আমরা 3-4টা and করে explain their পড়ি, use 3-4টা করে করি, না হলে তো কিছু মনে থাকবে as না। Okay, input let her finish. sensors. She is very close. Wait. Yeah, continue. Thermistors will be assumed to be negative temperature coefficient type. Describe the action of a variable potential divider স্যার এটা কি? Potentiometer. আচ্ছা potentiometer. Describe the action of a diode in passing current in one direction only. Describe the action of light emitting diode in passing current in one direction only and emitting light. Describe and explain the action of relays in switching circuits. Describe and explain circuits operating as light-sensitive switches and temperature-operated alarms using a relay or other circuit. Okay, look, here we have diode. Huh? Already we discussed just now what is diode. And we know about potential এই divider. চ্যাপ্টারটার নাম কি ছিল? Introductory Electronics. এইটা Introductory না, electronics. আগেরটা।
Electromagnetic induction. Maybe. I Yeah, said yeah, maybe. electromagnetic induction. We তাহলে have এটার also আগেরটা কি ছিল? যে সময় আগে ইন্ডাকশন আগেরটা? electromagnetism. নামগুলো এত কনফিউজিং কেন? Electromagnetism. All of them looks the same to me. Yeah, I know, right? it's also for me, same to me, huh? And this one you know, right? Ziba? Introductory জি electronics. স্যার, This কোনোভাবে one you হ্যাঁ know. জানি এটা। Yes, this State, one you know. state the flow of electrons in And this one you know, Ziba. হ্যাঁ, পড়তে পড়তে I এটা don't উল্টো টাইপ হয়ে remember গেল এটা। anything, maybe. Huh? Electron কেবল beam. এটা করে আসলে একটু আগে। Can you? Electron beam key. Electron beam means beta decay. You can't remember beta decay. Oh, acha, easy. Mm-hmm. So this one you know. Look, many things of this topic you know before. D পার্টটা কি এটা একটু মনে করায় দিত কেউ? Okay, then you have আচ্ছা idea স্যার ডি about পার্টটা একটু বলেন না, ভুলে গেছি। D part. As if মনে হচ্ছে। Yeah, you don't know flow of জাস্ট একটা electrons. নরমাল সার্কিট। Yeah, normal সার্কিটে circuit. কোন দিক দিয়ে কি যায়? ও Yeah, আচ্ছা। your current direction, conventional current direction is from positive to negative, but electron flow direction is from negative to positive. Is it clear? Yeah, আবার বলেন তো। it's written here. Electrons from Conventional current. electrons from negative to positive, and in the Conventional opposite current. direction to conventional current. So conventional current will be positive to negative. Is it clear? Okay. Aisha is lost. না Then লস না, but like এটা কি আমি এক্সপ্লেইন করা লাগবে? look here. না We জানলেই have হয়। উইথ থার্মিস্টর লাইট ডিপেন্ডেন্ট ওসবও তো ডান, হ্যাঁ। এই যে যেটা হ্যাঁ। look here, thermistors, then light dependent resistor. These are also done. Do you guys even এইসব remember So it? this এইসব topic কি? actually সার্কিট করার সময় করছিলাম। we are combining all these ideas. Then we have relays. We রিলে also কি যেন? have relay. Relay হোয়াট ইজ রিলে? one circuit is helping other circuit to work. That is relay. One small circuit is I don't that one remember. is relay. So we are combining all these instruments together and making temperature operated light sensitive switches. You see, combining all these things. So that's why we are having some recap from all these topics, all these contents. Now what is new for you? That is cathode ray oscilloscope. Okay, though how to take reading from the cathode ray oscilloscope কি you already ক্যাথো? know. In our last class we discussed it, but how cathode ray oscilloscope is working, how the display is coming, that one you don't know. That one we are going to discuss in learning outcomes A and B. So I think Sir, cathode ray oscilloscope calculation হচ্ছে আমরা will find the length of the wave, like yes, the yes, length of the wavelength, and then like divided by like time, like and sound wave. multiplied by time days. Yeah. So using the diagram on the oscilloscope, we can calculate the frequency. If you know the time period, you can calculate the frequency, right? Isn't it? And if you know the frequency, then if it is dealing with the sound wave, then you know the speed of sound in air. What is the value, standard value? 330, right? Then you can find the wavelength of the sound wave, isn't it? You can also find the wavelength of the light. This way we are working with oscilloscope. আর আমি যদি বিদায় হয়ে যাই আমার ধরে নিবে ল্যাপটপের চার্জ শেষ। Okay, we will ক্লাস আছে 6 মিনিট। you are very serious student, mashallah. Now we are going to discuss this one, A and B together. Let's have a look on this. We just start Sir, today. We এটার just আগে start today. হচ্ছে electromagnetism electroinduction revision করাবেন না? It's Electromagnetic a summarized revision.
revision. You need the revision. খুইলা পর You need the তবে স্যার revision. আমার যেটা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, দ্য মোস্ট Yes. ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনন, এইসব নোটস গুলো আমরা যেগুলো খাতায় রেখে একটু আন্ডারলাইন করে দিব, যেগুলো স্কুলে একদম ছোট ছোট করে দেন। Okay. So what we মানে you can এইগুলো do. নোটস এর উপর আন্ডারলাইন করে দিবেন, আমরা খাতায় লিখবো। Yeah, লেকচারস গুলো can, ধরেন Basically ক্লাসে বসে summary বসে দিয়ে শুনলাম। দেবেন। yeah, মানে can you বেসিক do? সামারি দিয়ে মানে দিবেন। সামারি গুলো আমরা খাতায় লিখবো, আর এই জন্য এই আপনি Okay. যেগুলো নোটস আছে সেখান থেকে আমরা লেকচারস Okay, গুলো no করলাম। problem. Can you do one thing for me? You can Yes, sir, Mohan. scan your notes, then send it to my email. Then on screen I will underline it. It will be helpful for us. Okay, so that কার কাছে every, বুঝলাম না। সব নোটস আছে, লাইক পুরোপুরি নোটস আছে? I think better notes Ziba has. Ziba, then Adnan, they have. No, sir. I don't have everything. ফিজিক্সে আমার আগে অনেক বেশি অর্গানাইজ ছিল, তারপর ক্লাস 9 এর আমারটা পর পুরো থেকে একদম আই কাইন্ড জাতা অফ গট অবস্থা। ড্রাঙ্ক। না, ক্লাস 9 এর থেকে হ্যাঁ Not ফিজিক্সে the আই right ওয়ান্ডার কি word. হইছে। So Adnan, not the Ziba, right word. Ziba, Ziba, আমার কাছেও নাই সব, স্যার। এই Ziba, আমিন আজকে কিছু whatever. রাইট শুনতেছি না, Listen, একটু আগে স্যার hey, don't feel uneasy. Whatever you have, you give us. Then maybe whatever you are missing, maybe Adnan has the other part. Maybe Aisha has the other part. So we can combine all of them. Then I can স্যার upload in the আয়শা আর Google. আদনান দিলেই হবে। আমার হ্যান্ডরাইটিং খুবই খারাপ আর আমার সব হ্যাঁ। নোট। মশি said কিছু it বলবো before, I না? will say it again. ফিজিক্সে আমার হ্যাঁ, হ্যান্ডরাইটিং মশির কেলা হ্যান্ডরাইটিং ও পোকার। খুবই খারাপ। মশির হ্যান্ডরাইটিং ও খুবই খারাপ। আরো খারাপ No, হইলেও Moshe, খারাপ, I দরকারই নাই, I think দরকারই I নেই, think I দরকারই think নেই স্যার, বাদ Moshe's, দেন। listen. Handwriting is not the problem. Problem is if you don't have. If you have it, আচ্ছা স্যার, হ্যান্ডরাইটিং আয়েশার কাছে প্রবাবলি সব আছে, ও then একমাত্র then মানুষ যে then ক্লাসে কেমিস্ট্রি পর্যন্ত স্যার করে। আয়েশার হ্যাঁ, ওর কাছে সব হ্যান্ডরাইটিং থেকে থাকবে। শুরু করে স্যার সব ওর পারফেক্ট হ্যান্ডরাইটিং স্যার, ও ভালো। মানিয়েন হ্যাঁ, স্যার, আয়েশার থেকে নেন আমি সব। নাই স্যার। আচ্ছা, handwriting. অ্যাডমিটেডলি হ্যাঁ, আমার হ্যান্ডরাইটিং আর নোটস অনেক ভালো। এটা যে আমার সব নোটস নাই, লাইক অনেক ক্লাস হ্যাঁ মিস না, যেমন দ্য না। থিং ইজ তুই অনেক বেশি লিখোস, এটা একমাত্র প্রবলেম। ও অবশ্য ওইটা কোনো ব্যাপার না, ওটা আমরা কাটাকাটি করে নিতে পারবো। ওটা Okay, এই জন্য তো তোরে হ্যাঁ তুই দিয়ে দে, কাটাকাটি তোরটাই যাই দিয়ে দে। হবে। আর okay. আমি কি Listen. কেমন যেন সব উইয়ার্ড নোটস লাগতেছে নাই। আমার, কারণ আমি ক্যাথোড অসিলোস্কোপ জিনিসটা শুনছি ক্যাথলিক চার্চ। হোয়াট? Okay, আদনান okay, পাগল হয়ে গেছে। students. Listen. ক্যাথলিক চার্চ কই পাস? Now, at least today, you write this heading. Topic, name you wrote, then write this heading: thermionic emission and cathode rays. স্যার নেক্সট ক্লাস স্টার্ট করব না? স্যার টাইম শেষ স্যার। Yeah. Next class we will স্যার আপনি continue it. কিছু লেখেন না, জাস্ট একটু ওভারভিউ Just- দেন, বেসিক্যালি কি কি করব। Just না স্যার দিয়ে না স্যার, আমার ল্যাপটপ চার্জ শেষ হয়ে গেলে কিন্তু আমি তাহলে কিছু বুঝবো না, আবার নেক্সট ক্লাসে বুঝাইতে just হবে। write this heading, then I will tell you. Write লেখা this শেষ স্যার, heading. লেখা শেষ। Okay. Now listen, Aisha. Your Yes, sir. test is on 2nd of November. ইয়েস স্যার। Okay. In the coming week we have big holiday, right? হোয়াট? স্যার আপনি জানেন এটা পূজার কয়দিনের বন্ধ, জন্য পূজার ফাইরোজ বন্ধ, মিসকে মেসেজ পূজার পাঠায়, বন্ধ। স্কুলের একটা Yeah, অথরিটি কেউ Friday- মেসেজ রিপ্লাই দিতে চায় না। Friday, Saturday, Sunday, Monday. Listen, 4 days you have holiday. Friday, Alhamdulillah. Saturday, Sunday, Monday. You have 4 days ফ্রাইডে holiday. স্যাটারডে আসলে ধরছেন। Yeah. স্যার So, এইসব ধরেন আমি না। যাব গ্রামে, আমি থাকবো ওয়েডনেসডে পর্যন্ত। আই লাইক হোয়াট? Okay, so বাবা আমাদের উচিত স্যার। so you are not getting the class in next week, double lesson. You are getting class on next Tuesday, right? The theory class. Of course, you have practical class on Thursday, but theory class you will get on Tuesday. So we will continue it on Tuesday, and on Monday, 2nd November, you have the test. So on Wednesday, I will have a revision. Okay, is it fine for you? ওকে স্যার। On আসসালামু আলাইকুম স্যার। on next Wednesday you have class also. So that time we will have a revision. Okay, নো thank you. প্রবলেম sir. স্যার, খালি রিভিশনটা একটু হইলেই হইছে। হ্যাঁ, রিভিশনটা কবে? ওয়েডনেসডে। নেক্সট ওয়েডনেসডে। Not tomorrow. Next Wednesday we'll have the revision on. অ্যান্সার ওই ক্লাসটার একটু রেকর্ডিং করেন, আল্লাহর রাস্তায় আমি ওয়েডনেসডে পর্যন্ত উধাও থাকবো প্রবাবলি। Yes. Okay. Allah Hafiz. Thank you. ওকে, sir. আল্লাহ হাফেজ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ স্যার। Allah Hafiz.